Terima kasih Ketua dan Tan Sri Speaker. Bagi pihak warga Penampang, saya akan menyentuh beberapa perkara dalam pembahasan kita di Raja ini. Pertama, Tan Sri Speaker, adalah berkaitan dengan Royal Commission of Inquiry di Sabah yang sudah dekat 2,5 tahun tidak pun ada penyelesaian selain daripada penubuhan jawatan kuasa selepas jawatan kuasa. Dengan izin Tan Sri Speaker, this is very serious and I'm sure Tan Sri Speaker dan ramai rakyat Sabah, warga Sabah ingin tahu apakah penyelesaian muktamad berkenaan dengan isu ini. Tan Sri Speaker, kita tahu bahawa di Sabah pendatang tanpa izin ini yang kemungkinan telah mendapat IC Sabah bukan saja datang daripada Philippines ataupun Indonesia, maka kita tahu juga daripada warga Pakistan, yang di mana didapati di banyak kampung seluruh Sabah mereka berniaga sebagai sundry shop. And dalam fahaman saya, Tan Sri Speaker, bila warga asing memasuki Sabah, sepatutnya mereka ada 90 hari visa ataupun 30 hari, dan jika mereka ingin berniaga ataupun kerja di Sabah, mereka patut diberikan work permit. Itu dalam bidang kuasa Sabah. Tetapi bila immigration tidak enforce ataupun tidak membuat pemantauan jika orang-orang ini adalah orang sah Sabah ataupun berniaga secara melanggar visa mereka, it becomes a serious problem for us, Tan Sri Speaker. I think they will get assimilated into the system and slowly they will become our citizens, taking away our rights as Sabahans and our place di Sabah. I think the Minister Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri must take serious concern over this, dan I assume dalam pengumuman 2-3 hari lalu di mana unit khas untuk mensiasat jika IC telah dikeluarkan kepada pendatang tanpa izin, may be related to this. Tetapi Tan Sri Speaker, at the same time I'm quite concerned with this unit khas yang diumum oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah, because unit ini seperti macam it's repeating what the RCI was supposed to do. Dalam terms of reference, RCI, sila saya baca Tan Sri Speaker, dalam terms of reference RCI Sabah, mereka sepatutnya menyiasat berapa banyak IC telah dikeluarkan di Sabah kepada pendatang tanpa izin, dan jika IC telah dikeluarkan kepada orang ini, adakah pengeluaran itu menurut Undang-Undang Persekutuan Malaysia. Dan there are three more terms of reference which are duplicating, which this unit has, that the Timbalan Perdana Menteri announced a few days ago, is duplicating. Now, Tan Sri Speaker, one of the most serious thing I see as a person of 40 years of age in Sabah adalah a big change in the demographic identities in Sabah. More and more pendatang tanpa izin are around us, mixing around us, and they are speaking like us, they are being educated like us, and I believe, and I truly believe, mereka sudah dapatkan pengenalan dan telah jadi warga negara. So we need a concrete and final solution as to how the government wants to solve this matter. At the same time, seperti mana saya telah mencela dengan beberapa pembahasan ahli parlimen awal, dengan unit khas yang diumum oleh Timbalan Perdana Menteri ini, saya percaya bahawa itu juga confirms ataupun affirms dengan izin bahawa daftar pemilih di Sabah has been compromised and tainted with illegal immigrants who have become citizens and are voting to decide on who governs Sabah.
This is serious, and Tan Sri Speaker, I hope the Minister can assure the people of Sabah bahawa daftar pemilih ini tidak akan diguna pada pilihan raya yang akan datang, dan pilihan raya hanya akan diadakan selepas pemutihan daftar pemilih ini. The second one, kedua, Tan Sri Speaker, adalah berkenaan dengan entry melalui Menumbuk, daripada Labuan ke Menumbuk, di mana satu direktif ataupun surat kelonggaran dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 26 Julai 1984. Dalam direktif ini, seseorang yang keluar daripada Labuan, biarpun beliau adalah orang asing ataupun orang semenanjung Malaysia, beliau boleh memasuki Sabah tanpa dokumen jika melalui Labuan ke Menumbuk, terusnya ke Sabah. Ini kita perlu satu penjelasan daripada Menteri, sebab bila kita masuk melalui airport, kita juga melalui immigration, dan kawan-kawan saya seperti Kapar dan Kelana Jaya pun mesti diberikan 90 hari visa. Okay. And yes, I want to maintain that, my friends. Okay, the third one, Tan Sri Speaker, adalah berkenaan dengan decentralization. Dia berkaitan juga dengan apa telah dibahas oleh Bandar Kuching, but I would like to touch also dalam education, sebab Sabah rights on deciding what university can open di Sabah is all federal or centralized. Bila kita tengok dan lihat di Sarawak, mereka ada international university seperti Swinburne, Curtin, dan many other universities whereby Sarawakians can go and study for the same quality at a cheaper price when as compared to going overseas. I think Sabah should look into this, and the federal government should decentralize education and allow Sabah to decide what universities they would like to build in Sabah. Also berkaitan yang sama adalah berkenaan dengan net tax return yang terkandung dalam artikel 112 C dan D dan juga 10 schedule of the Federal Constitution. Committees sudah ditubuhkan, yet I don't see any result other than to be asked to be patient. And it has been since 1969 that the federal government has been paying Sabah 26.7 million until now, without considering inflation, as my friend from Kelana Jaya once said dalam pembahasan dia. This is serious, and I don't think you even need a committee to do this. Just do it. Laksanakan perjanjian Malaysia tahun 63 seperti terkandung dalam artikel 8 perjanjian Malaysia tahun 63. Fourthly, Tan Sri Speaker, adalah satu isu yang hangat di Sabah berkenaan dengan penurunan status Sabah sebagai the Borneo States. Dalam original Constitution kita, sebelum tahun 76 Julai, di mana pindaan dibuat di Parlimen ini, we were described as the Federation of Malaysia is comprised of satu, Article 1, I think Article 1A, 1A, as federal states, the states of the federation, minta maaf Tan Sri Speaker, under Article 1 sub 2 sub A, dengan izin, the states of federation of Malaysia shall be known as the states of Malaya, di mana di 11 other states in Peninsula are named, and 1 sub 2 sub B, the Borneo states, namely Sabah and Sarawak. Tetapi selepas Julai tahun 76, this was taken away, and we were described as just one of the many states. The poor excuse given by the government, state government of Sabah, if I can recall a few months ago, adalah we included Sabah and Sarawak based on alphabetical order. I think that is wrong, and I think that's an afterthought. But what is important di sini, Tan Sri Speaker, adalah dalam artikel 161 bracket E Perlembagaan Persekutuan Malaysia,
sepatutnya tidak ada penukaran ataupun penurunan di mana Sabah dan Sarawak will be affected tanpa persetujuan the state government of Sabah. So I want to ask the Prime Minister, jika pada tahun 76 semasa pindaan ini dibuat, adakah Kerajaan Sabah dan Kerajaan Sarawak telah bersetuju dengan penurunan status Sabah sebagai negeri seperti negeri yang ada di Peninsula Malaysia? The fifth one, Tan Sri Speaker, give me a bit of time, adalah satu traffic light yang tidak dibina di depan SMK Kampung Limanak di daerah Penampang, which is causing a huge and massive traffic for school children who are attending secondary and primary di Kampung Limanak, and 2,000 over resident living in that area. I hope the minister in charge of the Pan Borneo project can consider building a traffic light. On top of that, Beauty and the Beast, my daughter, Tan Sri Speaker, asked me to ask the minister, why did they ban Beauty and the Beast? Thank you. Terima kasih. Oh, yeah.